Καλημέρα και καλή χρονιά. Και καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Και βεβαίως να πούμε και ότι υπάρχει και ο καινούριος πρόεδρος των ΗΠΑ από εχθές. Είχαμε την ορκομοσία του 47ου Προέδρου, επιστροφή, μια που ήταν και ο 45ος, έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ. Μια πρώτη εικόνα για την χθεσινή ορκομοσία. If you'll permit me to answer in English, of course. I didn't watch. I was busy teaching my students, and my loyalty is there. My impression is that it was quite unusual, simply from the perspective that the weather compelled the organizers of the inauguration to move the event inside. And that meant that you didn't have a full picture of the audience who might have attended and watched live in front of the Capitol building. There's a great bit of pageantry and spectacle every 4 years when a new president is sworn in and then delivers the inauguration address. And Donald Trump was deprived of that, thanks, or perhaps sadly, because of the cold weather, which is currently plaguing large parts of the United States. There were all of the trappings of the inauguration thereafter. There was a speech to a rally in an auditorium nearby, and then there were the annual balls that take place, the inauguration balls, excuse me. So there was music and there were festivities, and it was just a part of the pageant, if you will, of the inauguration of a new president. And that's what anyone would have seen looking for the first time. Μάλιστα. Να κάνω την μετάφραση. Λοιπόν, ήταν ο ίδιος ο κύριος Wisner, δεν κατάφερε να τη δει γιατί έμεινε πιστός στη δέσμευσή του εκείνη την ώρα της ορκομοσίας, δίδασκε στους φοιτητές του. Ωστόσο, να πούμε ότι ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν κάτι και όχι συνηθισμένο, μια που οι καιρικές συνθήκες επέβαλαν να μην γίνει όπως συνηθίζεται έξω σε εξωτερικό χώρο η ορκομοσία του νέου Προέδρου, αλλά αντίστοιχα έπρεπε να γίνει μέσα στο Καπιτόλιο και αυτό δεν επέτρεπε να έχουμε μια πλήρη εικόνα τόσο για το τι συνέβαινε εντός, όσο και για τους ανθρώπους που πήγανε και συμμετείχανε στην ορκομοσία. Ωστόσο, υπήρχε και τηρήθηκε και η συνέχεια του τελετουργικού, δηλαδή υπήρχε και ο λόγος ο οποίος δίνεται συνήθως από τον Πρόεδρο, υπήρχε μετά και μία παρέλαση, υπήρχαν και τα κλασικά οι χοροί που γίνονται στις αντίστοιχες περιπτώσεις μετά την ορκομοσία και βεβαίως τηρήθηκε με ένα μέρος από το διαδικαστικό της όλης της γιορτής της ορκομοσίας του Προέδρου. But you heard, ρωτάμε όμως ότι άκουσε τι είπε ο καινούριος Πρόεδρος και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μίλησε για μια νέα εποχή, μια νέα χρυσή εποχή για την Αμερική, σωστά? Yes, I think that was, I would say, by and large, the inauguration address, the speech that Donald Trump pronounced yesterday after being sworn in, was pretty much as one might have expected. There were no surprises, although what did strike me as I was reading back was the critique that he pronounced of the outgoing Biden administration. This is not the norm in American political public address in such occasions. This is to say he was campaigning, as it were, even though he had won the presidency. And one senses that he still has this feeling that the election of 2020 had somehow been stolen from him, even though there is no compelling evidence to demonstrate that this was indeed the case. But I would say, by and large, it's more or less what one would have expected. There were no surprises except for the tone of his critique of the Biden administration. And as he had promised, he went right to work. He signed a certain number of executive orders.
and is in the process now of taking the first steps of his presidency. I should mention also that almost simultaneously, the Senate confirmed the first of the cabinet members that President Trump has nominated, and this would be the Secretary of State, whose name escapes me at the moment. But I think that's what we're going to see in the next few days. Yes, exactly. Rubio, Mr. Rubio, Senator Rubio, a senator from Florida. And I suspect that this is what we're going to see in the coming days, that by and large, most, if not all, of the nominees for cabinet positions will be confirmed hastily by the Senate. The Senate has a majority, a Republican majority, and there are no Republicans in the Senate who've indicated that they're likely to withhold their support for the individuals nominated for cabinet positions. So it looks pretty steady. There are no surprises. I think it's rather remarkable that he has shown how much he's learned about being president. Initially in early 2017, after Donald Trump had been elected for the first time, and they perhaps didn't know exactly what they were going to do the first days, and there was a bit of sluggishness, if you will, in the establishment of the office of the White House and the nomination of the nominees for the cabinet positions. This time, Donald Trump has moved very swiftly, precisely as he's promised. There aren't any surprises there, and I think this is what the first months of the Trump presidency will be like. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι άκουσε, δεν είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ουσιαστικά περίμενε ο κόσμος να ακούσει, ότι δεν υπήρξαν εκπλήξεις σε ό,τι είπε χθες στη διάρκεια της ομιλίας του ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό το οποίο όμως έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η κριτική που άσκησε στην προηγούμενη προεδρία, δηλαδή του Τζο Μπάιντεν, ότι ήταν σκληρή και δεν ακολούθησε τις συνηθισμένες νόρμες, το συγκεκριμένο τόνο, το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο μιλούν οι πρόεδροι στην αντίστοιχη ομιλία τους όταν ορκίζονται, και του φάνηκε σαν να συνέχισε την εκστρατεία, για την προεκλογική του εκστρατεία, σαν να ήταν αυτή η συνέχεια, σαν ήθελε να αποδείξει ότι, όπως ακριβώς έλεγε το 2020, ότι του κλέψανε την προεδρία, χωρίς βέβαια να έχει τις αντίστοιχες αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν δεν υπήρξε κάτι διαφορετικό. Ο τόνος ήταν αυτός ο οποίος προκάλεσε έκπληξη. Το αμέσως επόμενο ήταν ότι υπέγραψε πολλά προεδρικά διατάγματα, ότι δηλαδή πήγε κατευθείαν σε μια διαδικασία άμεσα της παραμονής και να αρχίσει να εξασκεί τη διοίκησή του, την προεδρία του στο Λευκό Οίκο, ότι αμέσως ομόφωνα πέρασαν και τα πρώτα μέλη της κυβέρνησής του από την Γερουσία, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Μαρκ Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών που θα αναλάβει. Και βεβαίως αυτό μάλλον φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και τις αμέσως επόμενες μέρες, όπου η Γερουσία, στην οποία την πλειοψηφία την έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, θα περάσουν τις υποψηφιότητες που έχει προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ για την εκτελεστική εξουσία της κυβέρνησής του. Δεν είχαμε λοιπόν κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο επίσης επισημαίνει ο κύριος Wisner, ότι αυτή τη φορά φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μάθει πολύ πολύ καλά τι θα έπρεπε να κάνει τις πρώτες ώρες που θα αναλάμβανε την Προεδρία, όχι σαν την προηγούμενη φορά του 2017, όταν δεν ήταν και τόσο σίγουρος και ότι πέρασαν κάποιες μέρες μέχρι να προσαρμοστεί στα δεδομένα, ότι έγινε πολύ πολύ γρήγορα αυτή η προσαρμογή, και αυτό θα το δούμε και τους πρώτους μήνες της Προεδρίας, θα είναι άμεσες. Μάλιστα. So, that's what we are going to expect. Αυτό θα περιμένουμε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σας έκανε εντύπωση από εχθές? Well, I'd like to go back just a little bit and point out that the actual administration of the election
throughout the second half of 2024 up until Election Day in November was extraordinarily smooth. There were no incidents. There were next to no instances of voter fraud, which had been such an issue, at least during the campaign in 2020. The Trump administration, outgoing in 2020, was certain that the election had been rigged against him, and there was no evidence of foul play. I went to bed on Election Day, and I was pretty confident that everything would go quite smoothly. Absolutely nothing to report on the front of voter fraud or improper behavior among voters. Every once in a while you hear this or that, this anecdote that, you know, somebody voted twice or they voted without the proper identification. But in fact, it was not an issue. And I think that's a sign, basically, that the system works. And I think we should pay tribute to the Biden administration that the election was so smooth, that we had an incredibly smooth transfer of power. You know, we talk about what we call the peaceful transfer of power as one of the characteristic features of American public life. And the contrast between what happened in January 2021 and January now 2025, it couldn't be more marked, couldn't be more distinct. This was a very well administered election, and all Americans should be happy that that was the case, whether or not your candidate was victorious in any of the elections that would have taken place, I say not only for the presidency, but also for the Congress, for the Senate, for local offices, maybe for governorships in various states. There's one outstanding item that might nonetheless draw one's attention, and that's what's happened in the state of North Carolina. A judge was elected, but the Republicans in the state house have refused to certify the outcome of the election. And so there is one case here that will continue to draw one's attention. What do you do when you have a person who's clearly won the election and the other side refuses to accept the outcome of the election? And that seems to be what's happening in the state of North Carolina. I don't have all the facts, so it's preferable not to draw any conclusions hastily, but it is an issue that we'll be watching, at least for the next period of time. I want to say also that you know, when we're thinking about the nature of Donald Trump's victory, a few items have appeared in the press. Was it a landslide? Was it an overwhelming victory? It's certain that the Republicans now have control with slim majorities. They're not very sizable majorities, but they have control of both houses of Congress, the House of Representatives on the one hand, and the Senate on the other. And there's a conservative majority of justices in the Supreme Court. And now that you have a Republican candidate winning the presidency, we have what we call a trifecta. The Republicans control the main branches of government in the federal government. So that's something we want to watch for. But the fact of the matter is, when you've tallied all the votes, and we know states like California take quite a bit of time to calculate the results of the statewide elections on election years, that the margin of victory, Donald Trump's margin of victory, was not nearly as sizable as was initially projected. Let's say it's clear that he won, and one should be happy that there was no contesting the outcome of the election. But the margin of victory was not quite as large as he was claiming that it was. That's something to look for. And we have a sense why it might have been the case, because some calculations have been made looking at the turnout of voters who vote for one candidate or the other, and compared with the 2020 presidential election, it would appear that upwards of 19 million Democratic voters who voted in 2020
did not vote in 2024. So you could say that the Democratic candidate appears to have lost as much as you could say that the Republican candidate, in this case Donald Trump, appears to have won. So there are a variety of ways of reading the final outcome of the election, and we're still sifting through the statistics to try to make sense of that. I think that I'll leave it at that, and you can translate for your listeners. Yes, of course. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ να σημειώσει ο κύριος Wisner είναι ότι η αλλαγή, η παράδοση και ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η εκλογική διαδικασία από τα τέλη του καλοκαιριού και μετά ήταν εξαιρετικά ομαλή. Καμία δηλαδή σχέση με ό,τι έγινε το 2020. Και η ίδια η εκλογική διαδικασία της 5ης Νοεμβρίου. Τίποτα δεν πήγε λάθος. Ήταν μια εξαιρετική συμπεριφορά. Δεν υπήρξε καμία παρατυπία ούτε σε αυτούς που νόμιζαν ότι είχαν ψηφίσει 2 φορές, ούτε ότι δεν υπήρχε η πιστοποίηση στον ψηφοφόρο την ώρα που πήγαινε να ψηφίσει. Άρα λοιπόν ο κύριος Wisner μας λέει ότι αυτά είναι ακριβώς αποδείξεις ότι το σύστημα λειτουργεί και λειτουργεί πάρα πολύ καλά, και επίσης ότι θα πρέπει να δοθούν τα εύσημα στη διοίκηση του Προέδρου Biden, γιατί και η εκλογική διαδικασία κύλησε πάρα πολύ ομαλά, δεν υπήρξαν ακριβώς παράτυπα, αλλά και η παράδοση της εξουσίας από τα χέρια της διοίκησης Biden στην διοίκηση Τραμπ έγινε με έναν εξαιρετικά ειρηνικό τρόπο, όπως ακριβώς συνηθίζουν να το λένε, και κάτι το οποίο δεν έγινε σίγουρα με τον Ιανουάριο του 2021. Θυμόμαστε ακριβώς τι είχε συμβεί. Βεβαίως, όπως εξελίχθηκε η ψηφοφορία, θα πρέπει όλοι να είναι χαρούμενοι ακριβώς για αυτό το λόγο, για τον τρόπο που εξελίχθηκε η ψηφοφορία, ανεξάρτητα από το αν κέρδισε κάποιος ή όχι. Αυτό επίσης το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κερδίσει και έχει την πλειοψηφία και τον έλεγχο και των 2 σωμάτων του Κογκρέσου, δηλαδή και της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως επίσης και της Γερουσίας, ότι εκτός από αυτά έγιναν ψηφοφορίες και σε άλλο επίπεδο σε ό,τι αφορά τις τοπικές ψηφοφορίες και για γερουσιαστές. Υπήρχε το θέμα της Βόρειας Καρολίνας, εκεί όπου υπήρχε ένας εισαγγελέας ο οποίος εκλέχθηκε, ανήκει στους Ρεπουμπλικανούς, ωστόσο όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, γιατί δεν έχουν αρνηθεί να επιβεβαιώσουν την εκλογή του. Είναι αυτή μια περίπτωση στην οποία θα πρέπει κάποιος να δει και τι συμβαίνει όταν κάποιος δεν αποδέχεται τη μία εκλογή. Όμως αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθεί ο κόσμος. Τώρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι, και επισημαίνει ο κύριος Wisner, είναι ότι το μέγεθος της νίκης του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακριβώς τόσο μεγάλο όσο θέλει ο ίδιος να το φέρει. Υπάρχουν ότι έγιναν κάποιοι υπολογισμοί σε κάποιες περιοχές, για παράδειγμα στην Καλιφόρνια, όπου για παράδειγμα, υπολογίζουν σύμφωνα με το 2020 και τους ψηφοφόρους. Άρα, λοιπόν, υπήρχαν γύρω στα 90 εκατομμύρια ψηφοφόροι δημοκρατικοί, οι οποίοι δεν πήγανε να ψηφίσουν, και ότι αυτή είναι μια διαφοροποίηση που θα πρέπει να δούνε σχετικά με το πώς ψήφισε ο κόσμος. Και επίσης ότι υπάρχουν κάποιες ψηφοφορίες οι οποίες συνεχίζονται και αυτά θα πρέπει να τα κοιτάξουμε. Όμως, τελικά, κύριε Wisner, η επόμενη μέρα θα είναι εκείνη την οποία θα δούμε τα πρώτα δείγματα γραφής στις πρώτες 100 μέρες της νέας κυβέρνησης Τραμπ. Yes, it's a tradition to think that a new president will try to take advantage of what we call the honeymoon. The voters haven't yet seen the initial results of the work of the new administration.
And so we say the first 100 days are the crucial days. It's rather rare that you do something permanent and significant within 100 days, but it's a psychological time frame. And I think Donald Trump is going to try very hard to do things as he had promised, as quickly as he can, and then have be able to claim that he did so much in 100 days, because presidents do that also as a way of justifying the decisions they'll take thereafter. I think there are a couple areas that we might want to pay attention to, and that is Donald Trump as a candidate and some of his most fervent supporters have claimed that the president would be willing to use the military to deport illegal immigrants, for example, but also to deal with domestic unrest, should there be the kinds of protests that you saw throughout the United States during Donald Trump's first term in the White House. And so one would want to see whether he will actually do such things. He had wanted to use the military in one instance in Washington, D.C., close to the end of his term in office. And his military advisor said, no, that's not something that we can do. But I don't think he'll be hindered if he wants to call out the military for use in domestic sorts of cases. That will be without precedent, I think, in American life, and it will be something to watch for. The second thing I'm curious about is whether, in fact, he'll hold good to his threats of retribution against the people he sees as having targeted him unjustly during the 4 years that Joe Biden was in the White House, where he was subject to investigations and actions undertaken by representatives of the Department of Justice. He said in his remarks yesterday, after being sworn in, that it would never happen again that the Department of Justice would be weaponized against political enemies, but that's precisely what he has said on multiple occasions that he would be expecting to do if he were reelected. And now that he's in the White House, we'll see how quickly he turns to this threat, so to speak. So I would be worried about the military. I'd be worried about how the Department of Justice is going to behave, specifically towards people who seem to have attracted President Trump's ire in the past. Μάλιστα, είναι δύο πράγματα που πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Το ένα είναι το πώς θα συμπεριφερθεί με τον στρατό και το πώς θα συμπεριφερθεί σε ό,τι αφορά την δικαιοσύνη. Ξεκινάω από το τέλος. Αυτοί είναι οι δύο οι τομείς. Μια που ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα στρέψει θα ζητήσει από το στρατό να επιληφθεί και σε ό,τι αφορά τους παράνομους μετανάστες, όπως ακριβώς και το αν θα τους στρέψει για να μπορέσει να συγκρατήσει άτομα τα οποία, αν κάνω σωστά τη μετάφραση, άτομα τα οποία είχαν βγει στους δρόμους τον προηγούμενο καιρό για να υποστηρίξουν κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε στις επόμενες μέρες του Ντόναλντ Τραμπ, όπως επίσης και το αν θα τηρήσει τη δέσμευσή του να στραφεί εναντίον κάποιων οι οποίοι σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, άτομα τα οποία είχαν διωχθεί από τις προηγούμενες διοικήσεις, για να δούμε αν θα το συνεχίσουν και τώρα. Έτσι, σωστά. Αυτό είναι το ένα θέμα, και βεβαίως μας είπε και για τις 100 πρώτες μέρες του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι μια περίοδος, ο μήνας του μέλιτος. Βεβαίως είναι 100
100 κρίσιμες μέρες, τις οποίες όλοι προσπαθούν να κάνουν περισσότερα, όσο γίνεται περισσότερα, για να είναι και ένα ψυχολογικό όριο κατά κάποιο τρόπο σε κάθε Αμερικανό πρόεδρο, για να δούμε βεβαίως τι από αυτά τα οποία έχει πει θα κάνει και το πόσο γρήγορα θα τα κάνει. So I think that we have to... θα πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί έχετε και να κάνετε και μάθημα, σωστά κύριε Wisner? Είναι και το That's correct. Perhaps you'll just let me read one quote that I read last night. One of the better articles that I've seen in the newspaper. There's been a lot. Some of the more conservative commentators who write for the New York Times had a bit of a forum a few days before the inauguration, and one of them, Ross Dutat, wrote the following. And this was a feeling that I had also. I was, not certain whether people would be happy to see Donald Trump reelected, simply because they might remember how chaotic some of the moments of his initial presidency were. And this is what he has written in the pages of the New York Times. There was no quick path to normal. There were only failed attempts at restoration that have yielded to our own moment, when it's Trumpism that's normal, a central feature of a changed world. That is to say, 2024 should be read as the definitive end of one period, of one era, and the beginning of a new era in which the norm is the attitude and behavior of Donald Trump. And I'll sign off with that. David Wisner αναφέρθηκε σε κείμενο του Ross Douthat στους New York Times και σε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, το οποίο λέει το εξής: «Δεν υπήρχε γρήγορος δρόμος επιστροφής στην κανονικότητα. Υπήρξαν μόνο αποτυχημένες προσπάθειες αποκατάστασης που υπέκυψαν στην δική μας στιγμή, όταν ο τραμπισμός είναι φυσιολογικός, ένα κεντρικό χαρακτηριστικό ενός κόσμου που αλλάζει». Κάπως έτσι. So it's clear that the values that would have animated Joe Biden are values that are now historic. They no longer really exist in our world today. It's the mindset and the behavior and the attitudes of Donald Trump, which will be the central feature of our new period in history. Λοιπόν, ναι, είναι οι μέρες, είναι οι αξίες οι οποίες ανέδειξαν τον Τζο Μπάιντεν, δεν είναι πλέον, δεν υπάρχουν πλέον, δεν ισχύουν πλέον, και θα δούμε το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον Donald Trump. Mr. Wisner, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very, very much for being with us this morning. Θαυμάσω πώς μεταφράζεται αυτά που λέω εγώ, που είναι πολύ δύσκολο. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και εγώ προσπαθώ να είσαστε καλά. Πολύ καλή συνέχεια στην ημέρα σας, κύριε Wisner. Καλή συνέχεια.